Tazama Mwangaza TV, tumaini lako. Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hii ni Mwale saa moja na Kiathi. Jumamosi ya tarehe 27 Agosti mwaka 2022. Hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Hii ni runinga ya Mwangaza. Taarifa nyingi ambazo tunazo siku ya leo, lakini kabla ya kuingilia taarifa zenyewe, kwanza tupate mukhtasari wake. Mtazamaji, mukhtasari utakuwa unakujia hapo baadaye, lakini kwa sasa tuingilie taarifa zenyewe. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Vivienne Wangeshi. Mimi ni Kiathi. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza kuongezwa kwa muda wa usajili wa wanafunzi wa grade ya 6 kujiunga na junior sekondari. Akizungumza katika shule ya upili ya Kimonyo, eneo bunge la Gatundu ya Kusini, kaunti ya Kiambu, wakati wa kuzindua awamu ya pili ya ujenzi wa madarasa ya CBC, Magoha amesema tarehe ya mwisho ya usajili huo imesongezwa hadi kutoka tarehe 30 Agosti hadi tarehe 10 mwezi wa Septemba, huku akisema muda huo utazuia wengine kufungiwa nje. There is nothing more I want to say except that we are almost at our target. I want to encourage my staff across the country that it is good to remember that it is what gets measured that gets done, and hence our being in these schools to ensure that we are all working together. We are at over 90%. There are hiccups in some parts of Western and some parts of Rift Valley and of course Nairobi and Mombasa. But knowing that we have the whole of next week to regiment, we should be able to deliver. So from here I'm going back to Nairobi, and I think we have agreed with my officers here that Kiambu is going to get completed tomorrow. Some schools in Kakamega are still sending children home over the weekend to go and look for money. Can the RDE Western ensure that the children of Mukumu High School are taken back to school immediately? If the school leader is very keen on getting money from parents, he has the power, together with my officers on the ground, to summon the Parent Teachers Association so that they are able to deal with financial issues without interrupting the children's short period. The second point I want to say this morning is that we have done extremely well in terms of registering our children in grade 6 with regards to selection. And we are also human because we have interfered with some dates. We were supposed to start at a particular date and we started late. We have also had hiccups, and we are also going to have hiccups on Monday in some areas. Therefore, as a government, we have decided to extend the final extension for the school selection process. I think it's better to take it up to, we give them another 10 days, so that by the 10th of September, if your child has not selected the school, now it becomes your own problem. I would want to encourage those who have not selected to continue to select after consultation, and that this is not going to be a hiccup, it's not going to be a challenge, because even, for example, with the elections in Kakamega and Mombasa, the children will then have extra time for the week that we have added
a week with the standard deviation, which is making it about 10th of September. Lori la kusafirisha mafuta lilokuwa likitoka jijini Nairobi na kuelekea eneo la Mai Mahiu lilianguka katika eneo la Kamandora, Limuru, kaunti ya Kiambu alfajiri ya kuamkia leo. Lori hilo lilikuwa limebeba mafuta aina ya dizeli takriban lita 34,000, ambapo maafisa wa polisi walifika kwa kasi katika eneo hilo kuwazuia wananchi kuteka mafuta hayo, ajali sije ikatokea kutokana na mafuta hayo. Tuseme kitu kama saa 8 ya usiku ndio hii gari ilianguka. Sasa sijui kama ni zingizi ilifanya gari angushe gari ama ni nini, na ilikuwa inatoka Nairobi, kama sijui kama pande hii ilikuwa inaenda Sudani ama inaenda Kampala, sikujua mahali alikuwa anaenda, lakini kitu kama saa 8 ndio hii gari ilianguka. Na kama traffic walifika hapa kitu kama saa 8:30 hivi, kwa sababu kuanzia saa 7 ndio hii gari ilianguka. Ilizuia kwa sababu hawakuwa wanakubali watu wachote mafuta. Watu wako wanachota mafuta, walikuwa wanakataa watu wasichote. Kwa hivyo wameumia, hakuna mtu ameumiza mwenzake hata kwa sababu ya mafuta ama kwa shida yoyote, hakuna mtu ameumia. Mpaka saa hii bado watu wako sawa. Inasababisha ajali mingi sana, na barabara ni nyembamba. Ni barabara ya kuanzia hapa, barabara mbili kuanzia ya highway kwenda Mai Mahiu, barabara inakuanga ni narrow. Hata ukijaribu kutesa kidogo itakuwa imemeka accident. Ni ili slow down. Hali ya hewa ni mbaya saa hii. Hali ya hewa ni mbaya, kama inawezekana wao wana travel usiku. Gari kama hizi za kubeba mizigo ya pesa mingi, si travel usiku, sinaenda mchana. Ndio ukungu hakuna. Ikifika usiku wao wanalala mapema. Maandalizi ya uchaguzi katika jimbo la Mombasa yameendelea kukamilika, huku uchaguzi huo ukipanua kufanyika Jumatatu tarehe 29 mwezi Agosti. Kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kakamega na maeneo bunge manne ni mojawapo ya maeneo ambapo uchaguzi huo utakuwa unafanyika siku ya Jumatatu, baada ya uchaguzi wake kubatilishwa tarehe baada ya kuwa na hitilafu wakati wa uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti. All trained, and some of the agents are the same that were used by these candidates in the general election, and some are new. The candidates have a right to bring agents of their own, and they brought the list of their agents with the required documents. They are all aware that they are supposed to come with documents that will enable them to be admitted into the polling stations and the tallying centers. You know, the voting will take place from 6 to 5 p.m. on 29th. Being a single box for the gubernatorial election only, we don't expect the process to be long. We expect the presiding officers to complete the counting early enough and send the results to the constituency returning officers. So the constituency returning officers will compile the results from the polling stations, come up with 37B and send the 37A series and 37B to the county returning officer, so that we can have the 37C that will be used to declare the winner of the gubernatorial elections in Mombasa County. Reshuffling of the poll officials, we have moved them from one ward to another, and others from one constituency to another within Mombasa County. So we have made the reshuffling of the poll officials to ensure that the process is free, to ensure that the process is fair, because most of our candidates claimed that they suggested that these poll officials be reshuffled, and the chairman of the commission instructed us that where we can reshuffle the poll officials, we can go ahead to reshuffle them. Where it's difficult, we can consider the same. But in Mombasa County, being a small county, we have managed to reshuffle the poll officials within the wards and some within the constituencies.
Tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imetakiwa kuwajibika katika nyakati zijazo na kutoa mafunzo muhimu kwa wapiga kura. Kulingana na ripoti ya waangalizi wa uchaguzi katika kaunti ya Kajiado ni kwamba tume hiyo ilifeli katika kuhakikisha kwamba wapiga kura walikuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na haki zao za kimsingi. Hata hivyo, waangalizi hao wamesema kwamba kwa mwangalio wa jinsi uchaguzi ulivyokuwa, uchaguzi wenyewe ulikuwa wa huru na haki. Siku ya leo ni siku ya furaha kwetu kama Kajiado kwa sababu tumekuja kwanza kufanya post-mortem analysis of the elections na gaps ambazo tuliona kama election observers and the trends that we observed, na tuliweza kupeana ripoti yetu na kuhamasisha observers wengine katika kuimprove on our observation in the coming elections. Tuliweza kuletwa pamoja na shirika ambalo linaitwa County Governance Watch, ambayo kila wakati before election imeshinda ikiwa inaleta stakeholders pamoja katika kuensure peaceful elections. Election ilifanyika na amani, watu wa Kajiado wamekaa na amani, hakuna mahali yoyote imetokea mzozo, na tulifurahia sana kama wakaaji. Kwa hivyo tunataka tudumishe tu amani, watu akae na amani, hata kama kuna bado election ingine bado haja inangojea matokeo fulani, mambo ya kotini na nini, tuangojee na amani. So ile mkutano ambao tumekuwa nao siku ya leo ni kuhakikisha ya kuwa tumefanya hiyo postmortem, na some of the recommendations ni kama kwa mfano matumizi ya technology, ya kuwa pengine IEBC inaweza anza kufikiria namna Wakenya wanaweza fanya electronic voting ili watu wasiwe na usumbufu haswa kulingana na kufungwa kwa nchi sababu ya uchaguzi. Cha kwanza nataka kusema nashukuru haswa Peace Committee ya Kajiado, maana hapo awali walihimiza watu kuwa na amani, na pia nashukuru shirika la County Governance Watch kwa sababu limekuja kututia nguvu, wametuelimisha, na hata haswa vijana ambayo mimi ni kiongozi wao ya Walelele sub county. Nimeona ya kwamba vijana wamehusishwa katika hali ya amani, na ndio mmeona ya kwamba Kajiado County liko katika hali tulivu. Sitakubali sekta ya afya kuanguka katika uangalizi wangu. Haya si maneno yangu, ila maneno ya gavana mpya wa kaunti ya Kericho Daktari Eric Mutai akianza kazi rasmi. Katika siku yake ya kwanza afisini, Mutai amedai ripoti ya ukosefu wa dawa hospitalini kuwasilishwa kwake mara moja, huku akisema kwamba ni haki kwa wakazi wa kaunti ya Kericho kupata afya bora. Hata hivyo, amesema kwamba katika uangalizi wake na uongozi wake atahakikisha kwamba kumekuwa na ongezeko la pesa zinazopatikana kutokana na ushuru wa ndani kwa ndani. Give us why we don't have trust in those hospitals. And we listen to you and see the challenges and come up together with our CC Shetrak to see how we can help the health sector to have our people get medicine as required and as their right to service in government facilities. We are not doing good in our own source revenue. We're talking about 250 million to 500 million, which is below bar. Our revenues will be going to around 1.5 billion or something there. So Lawrence, I want you to sit to your team, come up with the best way that we approach revenue collections. Let us do service to those people so that they are able to be happy and generate more money so that we are happy also. Na mwanzo mpya katika kaunti ya Kericho, bila shaka kama mkondo utakuwa ule ule. Miaka 5 utasubiri kuona maendeleo na jinsi uongozi wake Daktari Eric Mutai utakavyokuwa. Mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kericho, tupate fursa ya kuenda katika mapumziko mafupi, na taarifa zingine ambazo tumekuandalia tutakapokuwa tunarejea. Pamoja na taarifa hiyo ni kwamba wanafunzi wawili wa shule ya msingi kuaga baada ya kula asali ya mauti kaunti ya Tharaka Nithi. Usikwende mbali, tunarejea awamu yetu ya pili ya taarifa hizi.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Hello everyone, my name is Amos Nabayo, CEO and founder of Sinan Medical Center Limited. We are located in Loisambu, Lumumba Drive. Our organization started 5 years ago, and our services include general consultation. We also have ultrasound screening services. We have comprehensive and affordable laboratory tests. We also have family planning services. We do dental services. We also do late night consultations and treatments. Anybody who has an emergency any time of the day or the night, you're free to call us and to visit one of our branches for treatment. Your privacy is our first priority. Thank you and welcome all. Haleluya! Kumepambazuka, shughuli ni nyingi, mawazo ni mengi na lazima ushughulike. Lakini ngoja kidogo tu, unahitaji kuburudishwa, kuelimishwa, kutiwa nguvu na kuhimizwa. Leo Mungu anahakikisha kwamba we are going back to repossess what belonged to us. Mwangaza asubuhi kwenye runinga ya Mwangaza na Celestine Waka The Favored inakupambia siku yako. Utaongozwa katika kusifu, kuabudu ukiwa nyumbani. Kabla jogo iwike, jogo iwike. Utaletewa mazoezi yani gym at home ukiwa kwako. 7. Utashauriwa na daktari kuhusu changamoto nyingi za kiafya. Asiseme tu ati moyo umefura na pato painkiller. Aone cardiologist. And they found out that the child has got a cleft lip, has got a cleft palate, did not have the right eye. Na jinsi ya kutatua mizozo katika jamii. Sio kipesa tu, hata ideas, hata romance. Do not worry that your children are not obeying you. Worry that they are watching you. Na je, unafahamu Biblia yako? Asante sana Selokio pale studioni. Usikose kutazama Bible Trivia mtaani kila siku ya Alhamisi. Nani alimlea Samson? Darira. Mwangaza asubuhi kila Jumatatu hadi Alhamisi saa 1 hadi saa 4 asubuhi. That was a nice one. Naye Celestine Waka The Favored. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Na bila shaka unatazama runinga ya Mwangaza ambapo tunakwambia ni tumaini lako. Karibu tena katika awamu yetu ya pili na ya mwisho ya taarifa hizi za Mwale Wikendi Jumamosi, ikiwa ni tarehe 27 Agosti mwaka 2022. Mpenzi mtazamaji, naporejea tutatanguliza taarifa ya tanzia ambapo wanafunzi wawili wa shule ya msingi ya Rokani wameripotiwa kuaga dunia, huku wanakijiji 18 wakilazwa hospitalini baada ya kula asali ya sumu eneo hilo. Walioaga ni mvulana wa umri wa miaka 13, mwanafunzi wa gredi ya 6, na msichana wa umri wa miaka 6 ambaye ni mwanafunzi wa daraja la PP2. OCPD wa Tharaka Kaskazini Gabriel Mwangangi amedhibitisha kisa hicho na kuwaomba wakazi kuacha kula asali ya mwituni, kwani hiki ni kisa cha pili mwaka huu. Kwa majina mimi naitwa Peter Gitonga. Jana ambaye iko mtu ambaye alikuwa anakata miti na pawaso, na watoto wakasikia wakati hiyo miti ilikuwa inakatwa, na wakaenda kuangalia huyo ambaye alikuwa anakata miti alikata asali litokea, na watoto wakaanza kukula. Walitana na wakaanza kuita wengine, kila mtoto akingangania kupata asali, na hiyo watoto walikula muda kama saa 4, na wakaendelea na kazi yao kama kitu saa 10 ndio watoto walianza usikia wakiumwa na tumbo. Na wakati walianza kuumwa na tumbo walikuwa hata wanatabika hata kualisa. Na wakati mimi nilikuja hapo kwa ndugu yangu, mimi niliitwa nikiwa kwangu, na nikaambiwa mtoto wa ndugu yangu ni mgonjwa na ameanza kutabika. Nikakuja hapo tukaongea, akaanza kupewa maziwa, na nikawaambia wacha nikuje. Nikaenda pale kwangu nyumbani. Wakati mimi nilipika nyumbani nilisikia nduru, na wakati nilisikia nduru ikakuja hata pikipiki ikakuja, tukaweka mtoto kwa pikipiki tukaenda mpaka Mkodhima hospitali. Na wakati tuliingia kwa hospitali mimi niliona mtoto ambaye ameisha, na hapo ndio nilianza kutafuta gari. Na wakati nilipata gari nilienda mpaka wa polisi nikaandikisha, na kuandikisha hapo ndio tulitoka tukaenda mpaka Marimanti tukapeleka mtoto kwa mochari, na tukawacha mtoto wetu kwa mochari ndio tukarudi, na wengine wako Marimanti hospital wakilazwa. Tuko hapa siku ya leo kwa maneno yale yalitokea tena. Kuna watu tuliambiwa walikula hii asali ya msituni tena. Mwaka huu tu hapo Januari tulikuwa na kesi nyingine kama hiyo, na ni kama hizi kesi zinaendelea kwa kila wakati na hatujui kwa nini. Kuna wengine tulipata kutoka pande ya Gatithini huko Ntoroni side, na walikuja hapo hospitali jana usiku kutoka midnight ndio tulipata kesi ya kwanza, na mpaka saa hii tuko na watu 18 wamelazwa hospitali na mmoja ametibiwa ameenda nyumbani. Kwa hivyo toto ni 19. Unfortunately kuna mtoto alikuja hapa akaaga wakati anapewa matibabu, na tunasema pole sana kwa jamii na familia yote kwa yale yametokea. Wengine wote wako hospitali, wako kwa wodi na wanapewa matibabu, na wakati huu hakuna mgonjwa wako kwa hali mbaya ile tunaweza kusema kitu mbaya inaweza fanyika, lakini wanapata matibabu. Tunaendelea kuwatibu wote sasa hivi wako stable. Pia tumepata kesi moja ambayo tuliambiwa alikufia huko nyumbani. Huyo hakukuja hospitali, ako mochari saa hii. Kwa hivyo ni wawili mtoto wale wameaga. Wakazi wa eneo la Kambi Mawe, Mavoloni, kaunti ndogo ya Yata katika kaunti ya Machakos wamelalamikia ongezeko la ugema wa pombe haramu katika eneo hilo. Wakazi hawa wamedai kuwa vijana wengi wameingilia ulevi wa pombe haramu na kulemaza maendeleo ya eneo hilo. Wamelaumu maafisa wa serikali kwa kuchukua rushwa kutoka kwa wagemaji badala ya sheria kufuata mkondo wake. Kwa majina naitwa Eunice Mutua kutoka Kambi ya Mawe. Mimi ni mkazi hapa
na wakati tumekaa hapa tumekuwa na shida mingi sana ya chang'aa. Chang'aa imeuzwa hapa kiasi kwamba imekuwa ni kama sukuma wiki, ni kama maharagwe, ni kama mahindi. Bangi pia imekuwa sasa, ukinunua sukuma hapa unarudi unanunua bangi mahali pale, unanunua chang'aa hapo mbele. Sasa saa hii hakuna tofauti ya sukuma na chang'aa kambi ya mawe. Sasa sisi tunashangaa ni nini inaendelea, kwa sababu kila siku tunaona maaskari wanakuja wanashika watu, na the following day Kidhimani wakifikishwa kotini unasikia mtu amefungwa probation, na tunashindwa ni nini inaendelea katika mahakama ya Kidhimani na Yata kwa kifupi, kwa sababu kila wakati wanashikwa wakipelekwa pale, the following day wanakuja na wanaendelea kuuza chang'aa. Sisi tunauliza, kwani serikali ya Kenya imekuwa aje? Na kwani tunakuuza tena Matiang'i na wewe Mutiambai? Sisi watu wa Kenya na watu wa Mavoloni, sisi tutasumbuka mpaka lini na tutahangaika mpaka lini? Hapa kila siku tunazika vijana barubaru ambao vijana wanafaa kutusaidia, na watoto ambapo wamesoma, mzazi ameuza kila kitu, amesomesha huyo mtoto, amemsomesha mpaka hata university. Mwingine tumezika hapa juzi wa university, amekunywa pombe mpaka maini yote inaanguka chini. Sasa sisi tunauliza, sisi tutapata afadhali yetu lini? Na katika hii kambi mawe kuna shida ambayo imetukumba sisi, ambayo sisi kama wanarika hata wazazi imekuwa ni shida kubwa sana, na shida ambayo iko hapa ni kuhusu mambo na chang'aa. Chang'aa, kuna bangi na kuna miadarati, hata kuna I think hapa kuna hizi zinaitwa cocaine zinauzwa hapa, na wenye wanauza ni wakaazi wa hapa. Sasa shida ni kwamba hii kitu tunaona kwamba inapofika mahali watu wanachukuliwa, wale ambao wanauza hizo chang'aa wanaenda pale kwa post, na inachukua muda kidogo, naona wanaregeshwa tena hapa, wanaendelea kuuza ile chang'aa. Shida hao watoto ambao wanalelewa hapa, kuna shule iko hapa karibu, shule ziko karibu hapa. Hizo shule unapata wale watoto wanaathirika katika njia moja ama nyingine. Na naomba kwamba tunapoeneza hii mambo na kumaliza hii mambo na operation ya kumaliza chang'aa, tafadhali tunaomba askari waweze kumaliza hii mambo, kwa sababu hii mambo inaharibu wanarika wa hapa mahali. Na maafisa wa kulinda wanyamapori katika kaunti ya Narok na Kajiado wamepongezwa kwa juhudi zao za kuwarejesha ndovu ambao wamevamia mashamba ya wakazi ya watu wa eneo la Suswa, Narok ya Mashariki, kaunti ya Kajiado, na pia katika kaunti ya Kajiado katika mbuga zao. Kulingana na wakulima, ndovu hao wamekuwa wakitatiza shughuli zao sawasawa na kuwatatiza wanafunzi wanapoelekea shuleni nyakati za asubuhi. Hata hivyo, urejesho huu unajiri baada ya wakazi wa eneo hilo kutoa lalama zao kwa idara husika, wakiitaka kufanya hima, la sivyo wangelazimika kuchukua sheria mikononi mwao. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo pia tunasema kongole kwa maafisa hao wa KWS kwa sababu ya kazi nzuri walioweza kuifanya. Bila shaka wakazi sasa wataishi kwa amani kutokana sasa ya kwamba hawatavamiwa tena na ndovu hao pamoja na wanyama wengine wa pori. Kwa taarifa hiyo tumetamatisha taarifa zetu za Mwale Wikendi Jumamosi ya leo. Imekuwa ni furaha yangu kuungana nawe katika taarifa hizi. Mimi ninaitwa Kiathi, naye Wangeshi Vivian ndiye mfasiri kwa lugha ya ishara, na kwa wote ambao wamefanikisha taarifa hizi shukran za dhati. Lakini nakuacha na vidokezo vya taarifa kuu tulizokuwa nazo jioni ya leo. Uwe na utazamaji mwema.